vile kimataifa, haswa tukianza na kuangazia masuala ya maambukizi ya COVID humu nchini, na pia watu wanafanya nini ili kujikinga na maambukizi na ni mikakati gani ambayo imewekwa na baadhi ya wabunifu katika jamii ambao wamehakikisha kwamba wameweka mikakati ili kuzuia maambukizi na pia kukabiliana na hali zilivyo. Mimi ni Daniel Mule na nakupa mwaliko uwe nami hadi tamati. Kwa kuanzia tu, ulimwenguni kufikia sasa idadi ya maambukizi imefikia milioni 1.9, taifa la Marekani likiwa likiongoza kwa maambukizi ya zaidi ya watu 500,000 katika taifa hilo. Tukija barani Afrika, visa vya maambukizi kufikia sasa taifa la Afrika Kusini ndilo linaongoza likiwa limeripoti visa vya maambukizi 2272, na tukija hapa nchini Kenya tuko pale pia tumeripoti visa vya maambukizi 208, tumeripoti visa 9 vya vifo hapa nchini Kenya, na hii leo pia tukitarajia kupata taarifa nyingine kutoka kwa Wizara ya Afya. Na taifa la Kenya linafuatiwa na taifa la Rwanda katika kanda ya Afrika Mashariki, ambapo Rwanda imeripoti visa 127. Na hii leo mtazamaji, tuna swali ambalo tutakuwa tukikuuliza pia katika mjadala wetu wa siku ya leo, na swali letu ni una ujumbe gani kwa wanaobuni vifaa katika kukabiliana na COVID-19? Na siko peke yangu kufanikisha hili. Martin Mwaura yuko katika kaunti ya Murang'a, anaangazia hali katika soko. Lisikia jana Waziri Mutahi Kagwe akitoa ripoti akisema kwamba maeneo ya soko ni maeneo hatari na wengi hawazingatii mikakati iliyowekwa. Kwa hivyo Martin Mwaura atakuwa akiangazia mikakati iliyowekwa katika soko mbalimbali kule Murang'a. Kevin Mutahi pia katika kaunti ya Mombasa tuko tukisikia kutoka kwa ile mamlaka ya KPA ambayo ni mamlaka ambayo ni ya bandari nchini, ambapo kuna yule mfanyikazi wa mmoja ambaye alipoteza maisha na kuzikwa kule katika kaunti ya Siaya kutokana na COVID-19, hali ambayo ilikuwa imebua maswali mengi tu hapa nchini, na kuna taarifa ambayo inaendelea kutolewa kule katika eneo hilo. Na pia hapa Nairobi katika eneo la mashauri ya nje au katika wizara ya mashauri ya nje, waziri pale katibu katika wizara hiyo anazungumzia hali ya Wakenya walio katika mataifa ya nje. Kumekuwa tetesi kwamba baadhi wanateswa, baadhi wanahangaika na serikali iwasaidie. Kwa hivyo anatoa ripoti kuhusiana na hayo. Na pia tuna mgeni wetu hapa studioni ambaye atakuwa akiangazia masuala ya ubunifu, na pia kuna mwingine kule Kinangop ambaye tutakuwa tukiungana naye kwa Skype kujua naye amebuni nini. Kwa hivyo wote hawa watakuwa tukipata kuungana nao, lakini kwa sasa tuanzie katika kaunti ya Mombasa tupate kusikia kinachozungumziwa kule katika mamlaka hiyo ya KPA. Aweze kuingilia. Hili ni jambo ambalo itahatarisha wafanyikazi wengi. Kama mnavyojua, karibu 30% sahihi ya maambukizi ya corona ni watu wa Kenya Ports Authority. Within the county of Mombasa. 30%. Na hiyo ni kwa sababu watu wanaotoka Burundi, Rwanda, Southern Sudan wanakuja direct na kuweza kutengamana au kuweza kumix na watu wa Kenya Ports Authority. Hiyo ndio hatari hiyo ndio sababu Kenya Ports Authority employees wako hatarini kuliko any other employee or any other mwananchi ambao anaishi kwenye eneo hili ya Mombasa County. Jambo la pili ni kuhusu hili jambo la mahali pa kuklokia. Kenya Ports Authority tumempa njia ya kuweza kutatua hilo jambo, lakini ni kama hawajataka kuelewa au labda wako na ugumu ya kuelewa. Na ndio sababu tumesema the regional commissioner, the county commissioner na wale wote ambao wanahusika kama kamati ya corona waweze kuja kutoa independent decision on how best this Kenya Ports Authority is supposed to handle this issue. Itakuwa ni vibaya sana baada ya mwezi moja tupate watu karibu 100 wanakufa Kenya Ports Authority. Na tumesema kama wafanyikazi, kama chama cha wafanyikazi, kwamba tunawapa Kenya Ports Authority siku 3. Ikiwa hawatatekeleza yale ambao tumewaandikia na yale ambao tumesema sahihi, hakutakuwa na Kenya Ports Authority. Tutawaambia wafanyikazi waachane na kazi, na sio plan au sio nia yetu kuweza kusema kazi isifanyike. Tungetaka sana kufanya kazi kwa sababu hii ni facility ambayo ni ya muhimu kwa Kenya mzima, kwa region ya Eastern Central Africa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ndio njia pekee ya kisasa ambapo Naam, ndivyo hivyo taarifa hiyo ya makuli kutoka katika kaunti ya Mombasa, na tutakuwa tukipata kusikia mengi zaidi kutoka upande huo. Na sasa moja kwa moja katika kaunti ya Murang'a, Martin Mwaura yuko kule. Martin Mwaura, hebu tueleze hali iko vipi na mikakati ya wakazi kuweka hali ya usalama katika maeneo ya masoko na maeneo mengine? Naam, asante sana Dan Mule. Niko hapa katika soko la Mukoyo hapa katika Murang'a County.
Na kile tu ningetaka kusema ni kuwa dakika chache zilizopita gavana wa Murang'a amekuwa akipeana barakoa muda mchache tu, na kuna watu ambao wameweza kupata na wengine hawajaweza kupata, lakini gavana amesema kuwa ako na barakoa 20,000 ambazo anataka kupatia wauzaji kwenye masoko tofauti tofauti katika kaunti ya Murang'a. Na kama unavyojua kuwa hawa watu huwa wanashika pesa, na pia biashara ya hasa ni mambo ya pesa, kupeana pesa na kurudishia na pesa. Lakini kitaka kuzungumza na wanieleze tu, kwa sababu inasemekana kuna wengine ambao kama waziri wa afya alivyosema, huku mashinani ni wengi hawajaweza kutia maanani maagizo ambayo serikali imepeana, mambo ya kuosha mikono, pia ile social distancing, na pia inasemekana wanapeana pesa na wengine kurudishia, na wengine hawasisitizi mambo ya M-Pesa. Nataka kuzungumza kwa dakika tu moja, niweze tu kuzungumza na muuzaji mmoja anieleze hao wako na mikakati ipi, kwa sababu hapa kama unavyoona soko hili si kubwa sana, ni soko ndogo, na pia watu unaona mmoja akiwa pale mwingine kununua katika kwa jirani yake inakuwa ni ngumu. So unapata kwa masaa mengi watu wanakaribiana sana. Wacha tuzungumze na muuzaji mmoja anieleze wanafanya nini, kwa sababu ni soko ndogo. Nitazonga tu kidogo, karibia kwenye NTV. Ningetaka tu ukuje tu pande hii nyingine, usimame. Nataka tu unianzie kwa majina na unieleze mnafanya nini kuhakikisha kuwa mnazingatia masharti ambayo serikali imeweka. Nianzie kwa majina. Okay, kwa majina naitwa Stephen Maina. Mimi ni mfanyabiashara katika Mokoyo, na kwa mambo ya biashara na vile hii ugonjwa wa corona iko juu. Sasa kama sisi watu tunafanya biashara, watu hawana pesa kwa simu. Tukiongea mambo ya pesa, sisi huwa tunapatiwa pesa, na lazima ulinganishe watu wote. Kuna matajiri, kuna maskini, kuna wale wanapata pesa kulingana na wenye vibarua wanapata. Sasa kama mimi muuzaji wa matunda, ukija na cash ama ukija kwa M-Pesa pia na kushughulikia. Ukija na cash kwa mkono unanipatia pesa pia na kushughulikia. Tukisema tukiangalia mambo ya pesa sana ndio inaeneza hii ugonjwa wa corona. Mambo ya pesa pia mimi niko na Tanzania yangu, na pia niko na maji ya kunawa mikono, na pia kila mikakati yote katika kazini mwangu pia naiweka pia, na sio kwangu peke yangu. Hapa Mokoyo kila mtu anaweka maji, sabuni na kila kitu inaweka, kama mambo ya kujaribu kuzuia hii ugonjwa wa corona. Unaona soko hili ni ndogo, watu wanaweza kupeana ile social distancing ya mita 2 kabisa. Kulingana na vile soko iko ndogo, tumejipanga sisi wenyewe. Badala ya kufungiwa soko, sisi tulijipanga kila mtu kama mita 2 kwenye mahali mtu anauzia. Na tena ukiona kama makastoma wanakukaribia sana, unaongea na wao, dudu hao ni watu kama sisi. Unawaambia wapatiane nafasi ili uweze kuuzia mtu mmoja baada ya mwingine. Asante sana. Asante. Acha tu nirudi hapa na mule, kama ule umevyosikia jamaa huyu ambaye ni muuzaji wa matunda unasema kuwa ndio si rahisi kwa sababu watu wengine wanakataa kufuata amri, lakini wanaweza kuzungumza nao, wanasema ni mtaja mmoja kwa mmoja. Hayo tu ni baadhi ya mikakati ambayo wanaweka ukisha kuwa wanajaribu kupigana na ugonjwa huu wa COVID-19. Kutoka kaunti ya Murang'a na kurudisha studio mule. Na asante sana Martin Mwora, hakika umepata kuangazia hali ambayo wakazi waliko ndani yake kule katika eneo hilo la Murang'a, na pia mikakati walioweka. Na mtazamaji, ni mjadala ambao unaendelea kote nchini, na tukirejea hapa studioni ningependa nianze kwa kumtambulisha mgeni wangu niliye naye hapa, ambaye ni Victor Mudhembo, ambaye ni mvumbuzi wa ile programu ya kufuatilia watu waliotagusana, wanasema ni contact tracing, kufuatilia mtu amekutana na nani na nani. Karibu katika studio zetu, na pia kwa njia ya Skype tutakuwa tukizungumza na Henry Muchunga kuhusiana na mfereji ambao walibuni. Ni mfereji ambao unajiendesha wenyewe tu, na jifungulia maji, unajifunga maji, akiwa katika eneo la Kinangop kule katika kaunti ya Nyandarua. Kwa hivyo tutaanza tu na Victor hapa. Victor, ni nini wewe kilikupa msukumo kubuni hiyo programu ya contact tracing? So okay, I saw that the disease coronavirus was spreading. Tabidi umejaribu kusema kwa Kiswahili kidogo. Okay. Niliona kana kwamba hii ugonjwa ya coronavirus ilikuwa ina spread at a very high rate, and I thought that I should come up with a solution. So I discussed this with two other guys who are IT experts.
and we designed itabidi tunajaribu Kiswahili kidogo tukaunda software moja ambayo inafanya kazi ya triaging, ambayo ni automation ya the triaging system yenye inatumika. Kama hiyo picha ambayo tumeweka kwenye runinga ni nini hiyo sasa? Hiyo sasa inaitwa triaging. Hii hapa inaitwa contact tracing app. So this one kazi yake inasaidia watu wa sekta ya health kuweza kujua ni kina nani ambao wamekuwa wakitangamana na somebody who was already tested positive. So this one makes the job easy, so because people can be in a position ya kuchukua hawa watu wote wenye wamekuwa wakitangamana na huyu mtu ambaye amepatikana na hii ugonjwa wa coronavirus, and then tunaweza wapima wote na kujua ni kina nani haswa wale ambao wameshikwa na hizi virusi, na kwa hiyo njia inasaidia hii ugonjwa isiendelee kuspread. Na tumeona ile swala la contact tracing ama kutafuta watu ambao wamekutana na mtu ambaye pengine ameambukizwa ni kitu ambacho serikali inafuatilia sana. Na hiki kifaa ama hii programu inawekwa wapi? Mtu ataweka kwenye simu yake ama itawekwa kwenye hizi duka kuu, hizi supermarkets, ama inawekwa wapi hicho kifaa? Actually this software itawekwa kwenye smartphones ama tablets ama hata pia kwenye desktop computers, ambapo the people at the entrance of places where watu wengi wanapatana kama kwenye matatu ama kwenye mall, those guys wanaweza chukua information ambayo inatusaidia kujua ni kina nani walikuwa hapo kwenye, kwa mfano hiyo mall wakati fulani, tarehe fulani, na kwa hiyo njia tunaweza fuatilia the way this person has been moving to different places and the people who have been into contact with him. Na tutatuelezea zaidi kuhusiana na hilo. Kwa sasa hebu tuende kule Kinangop kwa njia ya Skype tuseme na Henry. Henry, najua unanipata vizuri na wewe umebuni mfereji wa kujiendesha ama mfereji ambao unajifungulia maji na kujifunga maji. Hebu tueleze kidogo, na tuna picha za ule mfereji pengine tunaweza kuonyesha pale mfereji ambao umepata kubuni. Na tungependa pia tujue nini kilikupa wewe msukumo kubuni mfereji kama huo kwa kutumia vifaa vya vinavyopatikana kwa urahisi pale nyumbani. Naam, endelea. Nasema utueleze ni nini kilikupa wewe msukumo kubuni mfereji huo ambao unajiendesha wenyewe. Kuna vile mitambo inasumbua kidogo ili sijaweza kupata kwa mwenyewe. Tungependa utueleze kuhusiana na unavyofanya kazi mfereji huo wako, mfereji ambao umebuni. Mtambo wenyewe ni ngeu hapa, so naweza kufanya ili mtu akija kuosha mikono unatumia tu sabuni, baada ya sabuni. So innovation yenyewe ni pale ambapo ushiki mfereji wenyewe unapofungulia, na baada ya kujirinse au ushiki tena ili kufanya maji yake kutoka, sababu vile niliona unashika mfereji mara mbili, so somehow unaenda kushika uchafu uliokuwa nao. Unaenda piga. Na umetumia nini kutengeneza hiyo sensa kwamba ukipeleka mkono wako hapo maji yanatoka yenyewe? Umetumia nini kutengeneza? Mimi personally career yangu niko into microcontrollers sana PIC. So nimetumia some circuitry na computer program ya kurun hiyo circuit yenyewe. Ningependa utueleze Henry, wapo unanipata, nasikia kuna kelele kidogo ulipo. Ningependa utueleze ni vitu gani vyote ambavyo umetumia kutengeneza ule mfereji. Maana umesema kwamba umetumia vitu ambavyo vinapatikana kwa urahisi. Ni vitu gani ambavyo umetumia vyote kutengeneza kila kitu, na imekugharimu pesa ngapi? Nimetumia kifaa ambacho kinaitwa microcontroller, kusijui jina lake za Kiswahili kabisa. So microcontroller na sensor ya proximity na valve. Na vyote pengine vimekugharimu pesa ngapi? Maanake nimeona ni kama kuna ndoo pale, nimeona mbao ziko hapo. Ningependa utuelezee pia kuzihusu. Yeah, so okay.
pieces zote za circuit zenye nimetumia pamoja na mbao, kila kitu inclusive imenigharimu 4,600 and roughly 50. Na saa time yangu ya kuziassemble, kukata hizi mbao na a couple other things. Na ni kitu ambacho umesomea ama ulisomea shuleni ama ni kitu tu ambacho unapenda kufanya? Okay, pale shule Taita Taveta University nilikuwa nafanya hesabu, mathematics and computer science. So really much kitu nilisomea shule ilikuwa some part time activity to outside of class, but in actual sense sijasomea. Yes, nimesomea mtandaoni lakini sijasomea darasani. Na umesema umetumia shilingi 4,600 kutengeneza. Umeuza kadhaa kwa wakazi pale ama hii ndio ya kwanza kutengeneza? Hii ndio ya pili. Na moja nimeuzia jirani. Hii ndio ya pili complete. Na pengine unaweza kutueleza iwapo umepata usaidizi wowote kutoka pengine kwa serikali ya kaunti, kutoka kwa viongozi wowote au hata zile NGOs, mashirika yasiyo ya kiserikali kukusaidia kuendeleza kipawa chako? Sijui iwapo umenipata Henry. Naam, nauliza iwapo umepata usaidizi kutoka kwa serikali, umepata usaidizi wote kuendeleza kipaji chako? Kufikia sasa sijapata usaidizi wote, isipokuwa kuna kampuni imekuwa ikinisaidia kwa kupata computers zinahitaji ili kufanya programming yenyewe, kama Mombasa Computers Limited. Lakini sijapata msaada wowote wa kunisaidia kuendeleza production ya the gadget itself. Na hujatueleza inatumia kawi ya nini ama power? Inatumia power ya nini hiyo? Kawi ambayo inatumia ili kufanya kazi yake inatumia nini? Okay, hii hapa kwa hii biashara kuna stima, inatumia stima, inatumia adapter yenye ina release 12 volt, but at the same kuna version nyingine inaweza run on batteries rechargeable. Na maji yenyewe yako vipi? Yanatoka yakiwa baridi au yana vuguvugu kiasi? Iko warm, ina vuguvugu kiasi? Na mnaelekea tumempoteza Henry hapo, na kirejea pengine anatueleze iwapo maji yenyewe yanatoka yakiwa baridi ama yakiwa hali ambayo yaliwekwa kwenye kile kibuyu yakiwa. Lakini ndivyo hivyo basi amepata kubuni mtambo huu ambao unasaidia katika shughuli za kunawa mikono. Manake wakati wa COVID-19 tumekuwa tukihimizwa sana tuoshe mikono, na wengi wamekuwa wakisema kwamba kuna tatizo kwamba osha mkono kisha unagusa mfereji kufunga. Kwa hivyo amesema kwamba amebuni kwa kutumia vifaa ambavyo alipata kwa urahisi ili kumsaidia kuhakikisha kwamba mtu hagusi mfereji tena na kujipatia nafasi ama uwezekano wa kupata maambukizi. Na vile vile awali tulikuwa tuseme naye Paul Kariuki alikuwa aje studioni kuzungumzia masuala ya ule mtambo wa kusaidia wagonjwa kupumua, ile wanaita ventilator, ambao wametengeneza, na ikawa kwamba wizara imewaalika kwenda kule kushirikiana na wao, yeye na mbunifu mwenzake ambaye ni Samuel Kairo. Na ningependa tupate kusikia Paul Kariuki akizungumzia ule mtambo ambao ameutengeneza. Tunazo picha ambazo alikuwa amenitumia awali, tupate kusikia akizungumzia mtambo huo na tuone picha zake tujue unafanya kazi kwa namna gani. These are the switches to operate the motor. This is a wiper motor, very strong, very durable, and runs for a very long time without burning. It can run for months or even a year continuously. So this is the battery that is operating the ventilator. Well, so inside here we have the bag. Here, this is the bag. Inside there is a piston and a crankshaft that will press the bag. We have made a plunger that will press the bag and make it produce the air that is needed. On this side we have the other side of the bag. This is the reservoir. It has its own compartment. Now I will operate it
to show how it is working. That is the first switch. The battery current is low, so it won't operate with the first pull. But there's the second pull. That is what will operate the wiper motor. As you can see inside here, there is a piston going down and pressing the bag down below. This is the inside light that is used to illuminate the bag. As you can see here on this side, you can see through this window, you can see how the motor is operating. The piston is pushing a plunger, which is pressing the bag and producing air on this side. The volume of air is stable, and the motor can be regulated. You can increase speed as you wish. Na basi ndio mtambo wake hapo Paul Kariuki ambao ameubuni pamoja na Samuel Kairo, na leo kama nilivyosema wako katika wizara na serikali imesema kwamba itashirikiana nao katika kutengeneza mitambo kama hiyo ya kusaidia wagonjwa kupumua. Ni mitambo ambayo inahitajika sana kwa wagonjwa wa COVID-19. Tumeona mataifa mengine kule Italia, Hispania, Marekani wamekuwa wakivihitaji sana, na hapa nchini Kenya wale ambao wana uwezo wa kuvibuni vifaa kama hivyo wamekuwa kihimizwa kufanya hivyo. Basi na yeye tayari amebuni mtambo huu akiwa na mwenzake, na serikali imepata kuungana nao. Tutakuwa tukiona baadhi ya picha za mtambo huo zaidi. Na Henry Muchunga, sijui wapo, naona ni kama umerejea katika mtandao, pengine swali moja kabla kwenda mapumzikoni. Henry, wapo unanipata? Henry unipati? Naam, tunaye wakili kupitia kwa njia ya Skype pia, Liz Lenjo, iwapo unanipata. Umepata kuona tuna wabunifu watatu, umemwona Victor, pia umepata kumuona Henry wakizungumzia masuala ambayo wamebuni, na pia Paul Kariuki na Samuel Kairo. Sijui na nini makosa gani ambao wanafanya sana vijana wanapobuni vitu kama hivi, na baadaye unawasikia wakisema kwamba hawajafaidika kutokana na ule ubunifu wao. Shida moja kubwa huwa ni jinsi watakavyo kujisaidia kisheria, kwa sababu ukiwa unaangalia mambo ya haki miliki lazima uwe na wakili, ujue vile utakavyo saidia mambo yako. Kama tuseme wewe ni mvumbuzi, ni vipi utakavyo yani kuprotect, samahani niwie radhi nitatumia Kizungu, Kimombo, Kiswahili, but ni muhimu kuangalia jinsi utakavyo protect hiyo innovation, huo uvumbuzi. Na lazima mikataba lazima iandikwe, na wavumbuzi wengi wao wanaogopa kutumia mawakili, wanaogopa kutumia kuandika mikataba kati yao na kati ya watu ambao wanafikiria kuingia kwenye biashara nao. Na ukiangalia umuhimu wa hizi mikataba ni pia, kama hauna hela itakuwa muhimu sana kuona vile hawa investors ambavyo watakusaidia na uweze kuweka hizo haki zako, na usije ukazipeana bila kujua kwenye mkataba. Na Liz, pengine wewe unachukua muda gani kabla ya yule mbunifu kuanza kunufaika kutokana na ubunifu wake? Huwa kuna wakati fulani au ni lazima pale ambapo vifaa ambavyo amebuni tayari vimeanza kutumika? Tukiangalia kama hizi ventilators ambazo zimeshatengenezwa, tunaona kwamba si ideas mpya, yeah? Kwa sababu tayari ventilators zishatengenezwa before, lakini what we have hapa ni uboreshaji wa what already exists. So tunaangalia mambo ya utility model badala ya patent. Unajua hizi terms za intellectual property, haki miliki, huwa ziko kwa Kimombo. So ukiangalia tunaona mambo ya utility model ambayo ina protect uboreshaji. So kwa hivyo hakuna period ya kusubiri, lazima unaweza fanya immediately. Uzuri sasa, kama wakati saizi wa COVID, Kenya Industrial Property Institute wameka mikakati ya kuhakikisha some of this filing inaweza fanyika kupitia barua pepe. So hata ukishatengeneza ni kazi unaweza fanya immediately, si lazima usubiri. Lakini kama tunaongea mambo ya patent ambapo sasa huo ubunifu haujawahi fanyika, ni lazima basi upitie hizi steps za
protect the innovation, uvumbizi kwanza, alafu ndio uweze kwenda kwenye market. Lakini kwa sasa wanaweza endelea kutumia hizi ventilators ambazo wametumia, alafu process inaendelea ya kuregister. Na asante sana, tutakuwa tukirejea kwako baadaye kidogo, tuna mapumzikoni, kisha turejee kuendelea na mjadala wetu. Na pia tutataka kujua hapo Victor tayari ashamhusisha wakili kusajili kazi yake, lakini yote hayo ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Endelea kutazama NTV sasa. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. We are no one. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. Incident report. Access denied. There are things out there you don't need to know. That's not the lie you told me when you recruited me. I promise you the secrets of the universe, nothing more. Well, You want me to jump? Time jump. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. Economies are faltering. The skies are empty. Borders are closed. The streets are deserted. Schools have been halted, and what was referred to as work has everyone staying at home and figuring out how to make it work. We are all at risk, and the health of your neighbor is not only dependent on you, but your life or death could also be in their hands. On Wednesday, 15th April 2020, the Nation Media Group will hold a live virtual Nation Leadership Forum on NTV from 7 p.m. It shall take a peek into how COVID-19 has changed the world, the family, the individual, and life as we all have known it. This pandemic will test us, as it is testing all countries in every corner of the globe. But I don't believe that it will defeat us. If we pull together and everybody does their part, we shall overcome. Nation Leadership Forum. Engaging society, impacting the nation. Naam, karibu tena mtazamaji, tunaendelea na NTV sasa kuangazia masuala ya ubunifu na namna ambavyo wabunifu mbalimbali wamevumbua vifaa vya kusaidia katika vita dhidi ya COVID-19, baadhi vikiwepo ni vile vifaa vya kusaidia wagonjwa wa kupumulia maarufu ventilators, na pia kile programu ya kusaidia kufuatilia namna ambavyo watu wametagusana, wanasema kwamba ni contact tracing app, na pia kuna ambaye amevumbua mfereji wa kujiendesha ambayo tumekuwa tukisema naye kwa Skype kutoka kule eneo la Kinangop, na wakili yupo pia kutoa ushauri wake. Kabla ya kwenda mapumzikoni, Victor, tulikuwa tunazungumza na wakili akisema kwamba ni vizuri unapobuni, unapovumbua kitu na sajili. Sijui wapo wewe umemhusisha wakili katika hiyo programu yako ama bado hujafikia hiyo hatua? Tushamhusisha wakili na tuko kwenye njia ya ku-patent and protect the product. Naam. Yeah. Na hicho kifaa kitakuwa kinafanyaje kazi? Kwa mfano ulikuwa unatoa mfano iwapo pengine imedhibitishwa mtu fulani ameambukizwa na siku fulani alikuwa katika duka fulani. Sasa utaenda katika lile duka kuangalia watu ambao walikuja siku ile, ule mtambo utaonyesha ama itakuwa vipi? Hiyo information yake itakuwa imetumwa in a particular central database,
na from that central database tunaweza angalia huyu mtu amekuwa akienda vipi, amekuwa wapi na amekuwa akitangamana na kina nani pengine in the last 14 days, na kwa njia hiyo tunaweza jua ni kina nani ambao wanaweza kuwa wameambukizwa hiyo ugonjwa, ama pia ni nani alimpatia huo ugonjwa. Na if you look at it, kuna wale watu ambao wanaitwa symptomatic carriers in this disease. So hawa watu wanatangamana na watu wengine na hawaonyeshi dalili. So they are spreading the disease, kwa kimombo wanaitwa super spreaders. So using this technology we'll be able to trace all of these people na kuwapima na kujua ni kina nani, and at a particular point in time tutafika mahali ambapo tutaweza kushika watu wote ambao wameambukizwa na huu ugonjwa. Na pengine nikatize kidogo, haimaanishi kwamba kila mtu anafaa na hiyo programu kwa simu yake ama sema, manake itakuwa inajuaje? Kwa mfano kama imewekwa katika duka kuu ile supermarket na nimeingia kule, itajuaje kwamba mimi niliingia katika itachukua tumetengeneza app za aina tofauti but zinafanya the same kazi. Kwa mfano kuna ile ambayo inachukua ujumbe wako, ujumbe ambao inakufanya wewe tofauti na watu wengine. Kwa hiyo njia we can follow you up in different scenarios, like kama umekuwa kwa matatu, kama umekuwa kwa supermarket, kama umekuwa na university. Na tuendelea basi na wakili, pengine turejee kwako kidogo Liz, wakili, upate kuzungumzia swala hili, maana kama ulivyoona Paul Kariuki na vile vile Samuel Kairu wamejumulishwa ama wamepata kuhusishwa na serikali katika kule kutengeneza kile kifaa cha kusaidia kupumua, na tumekuwa tukiona zile picha za kifaa ambacho wametengeneza kwa kutumia vifaa ambavyo vinapatikana kwa urahisi. Wanapoenda kule ama serikali inapoita katika kikao kuzungumza nao, kuwasaidia na pia kujua namna ambavyo mitambo ile inavyoweza kutumika kusaidia hapa nchini Kenya, ni masuala kama gani ya kisheria ambao wanafaa kuzingatia ili wapate kunufaika na mijadala kama hiyo, wasiingie katika mijadala na katika mikataba na iwe baadaye kwamba hawajanufaika? Changamoto kubwa inapowadia wakati wa kufanya biashara na serikali huwa ni kuwa hakuna mikakati bora kusaidia hawa wavumbuzi kujikimu, kwa sababu utapata kuna ile chain of bureaucracy, unaambiwa lazima uzungumze na huyu, uzungumze na yule. So kwa hivyo kwa sababu hakuna hiyo structure huwa inakuwa changamoto kubwa. Alafu pia ukiangalia kufanya biashara na serikali kuna mambo ya procurement wakati mwingine ambapo inaleta pia shida, kama kuna mambo ya haraka ya upesi ambayo lazima yaangaliwe, kama saizi mambo ya COVID. So kwa sasa hatujaona kama serikali imetuambia kuna jinsi wanavyoweza kusaidia hawa wavumbuzi kuweka hizi mashine zao ziweze kutumika, at the same time pia waweze kuona jinsi watakavyopatiana leseni na hawa wavumbuzi watengeneze hela. Hiyo ndio shida kubwa sana ambayo iko saizi. Na najua kwamba kuna viwango mbalimbali ambavyo hivyo vimewekwa na mashirika mbalimbali, pengine kuangalia ubora wa bidhaa fulani, kifaa fulani kina ubora gani kupate kutumika na vitu kama vile. Yule mbunifu anafaa afuatilie vitu kama vile mwenyewe, au anafaa hatua kama zile apige pamoja na serikali kujua iwapo amefuatilia vigezo vinavyohitajika na vinafaa kwa kazi yake kuanza kutumika? Ni lazima wafanye kazi pia na serikali, kwa sababu pia kuna shirika la standards KEBS ambapo lazima pia waangalie kama hizi mashine ziko up to par na mambo ya certification, kama yanafanya jinsi yanavyotakikana kufanya. Kama kuna shida yoyote ama hitilafu lazima zirekebishwe. So hiyo bureaucracy utapata pia lazima iwepo kwa sababu ya maisha ndio tunajaribu ku save. Naam, pengine tuseme na Henry na pia Victor watueleze wapo wao wamepata kuhusisha KEBS katika kuandaa kazi zao. Na Henry, sijui wapo unanipata ukiwa Kinangop, tulikuwa tunazungumza awali kabla ya mitambo kupotea kidogo. Henry, wapo unanipata? Hebu tueleze, je, wewe umejaribu kuhusisha pengine KEBS kuangazia ubora wa mtambo wako, kujua iwapo unaweza anza kukubaliwa kuuza kwa wingi, ama umefikia wapi? Henry, sijui wapo unanipata? Sawa basi naelekea Henry hapo hanipati vizuri. Victor, sijui wapo wewe umehusisha pengine wale wa mamlaka ya ubora wa bidhaa nchini KEBS? Tumekuwa na uhusiano na the University of Jomo Kenyatta
So they are helping us in that process. And again, ukiangalia vitu kama softwares, ni vitu ambazo ni very dynamic. Today it's doing this, tomorrow it's doing this, but the goal is a particular goal and it's consistent. So in my opinion, I don't think KEBS needs to be No, ile pengine unajua ile itumike, kuna ile ambavyo wanasema kwamba kuna vigezo kama ni kifaa programu fulani inafaa imefikia vigezo kadhaa. Kuna taasisi za serikali katika Wizara ya Teknolojia ICT ambavyo lazima vihusishwe kwamba ili idhinishwe lazima upitie katika vitengo kama hivi. Sijui hapo tayari ushawahusisha wale ama uko katika hatua za mwanzo bado? Tuko katika hizo hatua. Naam. Kupitia University ya Jomo Kenyatta. Naam. Yeah. Naam, asante sana. Na Leila Mohamed pia yuko katika Wizara ya Mashauri ya Kigeni ambapo alikuwa akitoa taarifa kuhusiana na hali ya Wakenya walio katika mataifa ya nje. Kumekuwa tetesi kwamba kuna baadhi ambao wanapitia hali ngumu na wamekuwa wakihitaji serikali ipate kuingilia kati na haijakuwa ikiwasaidia. Sijui taarifa yenyewe imekuwa ikisemaje kule. Leila Mohamed, pengine unaweza kutupa muhtasari wa yale ambao katibu katika wizara hiyo amepata kuzungumzia kuhusu hali ya Wakenya walio nje ya nchi? Na mule waziri kumradhi katibu Macharia kama wamezungumzia masuala mengi zaidi kuhusiana na vituo mbalimbali vya Wizara ya Masuala ya Kigeni ambavyo viko katika mataifa mbalimbali kote duniani. Tukianzia kwanza na swala la Tanzania, nasema kwamba kuna Wakenya 7 katika mataifa ya Marekani na Sweden ambao wamefariki kutokana na matatizo kadha wa kadha yanayohusiana na ugonjwa wa COVID-19. Mmoja wao ni mfanyikazi wa wizara hii ambaye alikuwa anaishi katika jiji la Los Angeles kule Marekani. Mama huyo ambaye kuna watoto wawili, wanasema kwamba kwa sasa mabinti wake hawataweza kurejeshwa humu nchini hadi swala la COVID-19 litakapoweza kudhibitiwa kote duniani. Wanasema kwamba itakuwa ni vigumu kuwarejesha Wakenya katika nchi 54 ambazo Kenya iko na balozi zake kule, na anasema kwamba wale ambao wako katika mataifa hayo waweze kuafikiana na ofisi za wizara hii katika mataifa hayo ili kuweza kupata utaratibu wa jinsi watakavyopata shughuli mbalimbali wanazohitaji. Amezingatia swala la Uchina ambapo anasema kuna Wakenya 3,000 ambao wanaishi katika taifa hilo na kuna wengine wengi ambao hawajaweza kusajiliwa na Wizara ya Masuala ya Kigeni katika taifa hilo, na anasema kwamba yaliyotokea katika jiji la Guangzhou ni jambo la kusikitisha, japo ameweza kukiri kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawakuweza kufuata kanuni ambazo zilikuwa zimewekwa pale na serikali ya jimbo hilo la Guangzhou, akisema kwamba Kenya imefanya kila iwezalo. Yeye binafsi ameweza kushughulikia kesi 3 za watu ambao wameweza kumpigia yeye kama mtu binafsi na kuweza kumuomba kuwataka taifa la Kenya liweza kuwasaidia. Swala la kuwaondoa kule amesema kwamba litakuwa ni ngumu zaidi, manake sio tu taifa la China ambalo liko na Wakenya ambao wanahitaji kuondolewa. Amezungumzia swala la Iran, Iraq ambapo kuna Wakenya zaidi ya 200 ambao ni wanafunzi wanaishi katika mataifa hayo. Vile vile amezungumzia swala la India ambapo kuna Wakenya zaidi ya 120, na amezungumzia hasa 64 ambao wamekwama katika taifa hilo la India, walikuwa wameenda kule kupata matibabu. Wengi wanasema kwamba wameweza kupoteza baadhi ya wagonjwa ambao walikuwa wamekwenda kule kupata matibabu. Kwa sasa katibu Macharia anasema kwamba itakuwa ni muhimu kwa Wakenya kuweza kuzingatia swala la panapotokea jambo la mtu kufariki katika taifa ambalo si hapa Kenya, waweze kufikiria swala la kuiomba taifa hilo kuweza kumzika jamaa yao katika taifa hilo, ikizingatiwa kwamba gharama ya kuwaleta wagonjwa humu nchini ni ngumu, ikizingatiwa pia kwamba kuna baadhi ya mataifa ambayo wameweza kusitisha swala la usafiri hadi hata hapa nchini hakuna safari za ndege ambazo zinaingia ama kuondoka. Ni swala ambalo wamesema wengi wa Wakenya wanaugua na wameweza kupata matibabu. Katika taifa la Rwanda pia kuna Wakenya 3 ambao wamepona. Qatar kuna mmoja ambaye amepona. Huko Marekani amesema Uingereza pia kuna idadi kubwa ambayo hangeweza kuizungumzia kwa sasa kwa sababu hana idadi kamili, lakini ameweza kusema kwamba swala la COVID-19 limeathiri afisi za wizara hii katika mataifa mengi. Wengi wanafanya kutoka nyumbani
hawafanyi kazi, na wamesema kwamba Kenya inafanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba hali ya wa raia wake popote walipokote duniani iko salama, lakini imesikitishwa sana na yanayotokea katika mataifa hasa ya India na China, na wamesema kwamba katika siku zijazo wataweza kutoa taarifa kamili kuhusiana na swala hii ambalo ni janga limeathiri dunia nzima tu na wala sio Kenya peke yake. Mule. Na asante sana Leila Mohamed kwa muhtasari huo kuhusiana na taarifa ya serikali kuambatana na taarifa kuhusiana na Wakenya ambao wanaishi katika mataifa ya nje, na hakika atakuwa kitudokolea mengi zaidi katika taarifa zetu za hapo baadaye. Na serikali imesema kwamba haiko kimya kama wanavyodai baadhi kwamba wametengwa katika mataifa mengine kupata kusononeka na kukosa usaidizi wa serikali. Tukirejea hapa studioni, Victor Mudhembo Angalipo ambaye ni mvumbuzi wa programu ya kufuatilia mtagusano wa watu maarufu contact tracing, na pengine wengi kulipokuwa na janga kama hili walihisi kwamba tumepoteza tumaini. Wewe ukajihisi kwamba hii ni nafasi yangu ya kujiendeleza na kufanya kitu. Pengine unatarajia utaanza kunufaika na programu yako pengine baada ya muda gani? Manake haijaanza kutumika bado. Haijaanza kutumika, lakini prove the concept in some parts of Thika na along Thika Road. Ukiangalia kuna some matatu circles that are using it, na pia hospitali zingine huko Thika. Kufikia sasa pengine imesaidia kupatikana kwa baadhi ya wale ambao litagusana na watu ambao inahitaji ifanye kwa across the whole nation. Kwa njia hiyo tutaweza kupata ni kina nani wamekuwa kitangamana na hawa watu ambao wametest positive of the disease. So ile njia ambayo tunafikiria tunaweza kunufaika nayo ni tutafanya ile software using some commercialization techniques. We can sell ads through the software in future and even make kupitia mtandao. Yes, using kupitia hiyo mtandao. Pengine pia tunaweza badilisha ile software inufahishe those particular people who are using it, maybe like in the matatu circles or maybe in different pengine mtu mmoja akitumia pengine katika matatu au niwe katika duka kuu lile anafaa kulipa kama pesa ngapi hivi? Sasa hatujaamua, lakini itafika if we launch it nationwide, tutaweza kuamua pengine kama ni sako moja ilipe 1,000, lakini hiyo ni swala ambayo tunahitaji kuzungumzia pamoja na ile collaboration tumefanya na our university Jomo Kenyatta na pia the national government. If they adopt the system, itabidi wamelipia. Yeah. Na pengine baada ya wiki moja, pengine wiki mbili, hata mwezi mmoja, pengine huenda COVID-19 ikawa haipo tena. Yeah. Ni kumaanisha kwamba huyo programu kazi yake imeisha? Hapana. Unaona, tumetengeneza two softwares. Moja inafanya kwenye hospitali na ingine inatumika in public places. Ile ambayo inafanya kwenye hospitali ni software ambayo itasaidia watu ambao wanafanya kazi ya research kama epidemiologist kupata some statistical information ambayo wanaweza itumia kwa manufaa yao ya kufanya disaster preparedness and that kind of things. Yeah. Naam, asante sana. Na pengine tukirejea kwake wakili Liz, naamini kwamba bado ungali hapo na unanisikia, na tumepata kusikia kauli zake Victor na namna ambavyo natarajia kunufaika kutokana na ubunifu wao, na kuna vijana wengi tu ambao wamekuwa na ubunifu wa aina nyingi na hawajakuwa kinufaika kutokana na ubunifu wao. Baadhi wamekuwa wakisema kwamba mawakili hutoza ada za juu sana. Sijui watu kama hao unaweza kuwasaidia vipi? Huwa wanasema ukiomba utapata, na you ask and you shall receive, kwa sababu pia mawakili ni binadamu na tunaelewa hizi changamoto za kuanzisha biashara. So lazima uweze kumweleza wakili ni jinsi anavyoweza kukusaidia. Kama una shida zozote za kifedha, wanaweza angalia jinsi wanaweza kukusaidia bila kuitisha hela immediately ama hapo hapo. So huwa inalingana, lakini ni lazima hawa wabunifu pia waweze wajitolee tu na waweze kusema shida zao, kwa sababu hiyo ni misconception, kwa sababu sipati jina la Kiswahili, lakini ni misconception ya kuwa wakili huwa wanatoza fedha za juu, lakini hiyo sio the case basically. Alafu jambo lingine ningependa kusema
ni kuwa kama unapo vumbua ama unavyo innovate, huwa ni lazima uangalie ni aina gani ya uvumbuzi tunaoangalia, uweze kujua ni jinsi gani unaweza tumia kulinda huu uvumbuzi, kwa sababu kuna copyright, kuna patent, kuna industrial designs, kuna utility models, na hizi zote ni wakili atakusaidia kukueleza ni ipi inayofaa kile umetengeneza. Kwa mfano wakili, unapozungumzia misconception, hiyo ni dhana potovu, na kwa mfano ile ambayo amebuni Victor, hiyo programu ya hiyo contact tracing, hiyo kutafuta nani na nani ametangamana na mtu ambaye pengine ameambukizwa, hiyo inaweza kuingia chini ya kitengo gani? Ni hicho cha alama ya biashara, ni hakimiliki, au ni gani? Ni hakimiliki, yes, lakini sasa itaingia kwenye copyright. Kwa sababu copyright sasa hapo ndo tunaangalia mambo ya software, jinsi anavyofanya hiyo coding ndo inavyolindwa na copyright. Halafu sasa ukiangalia mambo ya software pia, kama vile yake inavyofanya kazi, kuna mambo ya data protection ambayo sasa tumepitisha mswada juzi ambapo jinsi some of these innovations waweza kuprotect haya mambo, watumizi wa hivi vifaa vya rununu ama kompyuta wanavyoweza protect hiyo data yao. Now lazima waweke what we call pop-up contracts, hizi mikataba za software, ambapo unasema sasa hii software itatumiwa kuangalia mienendo zako, itaweza kuweka address, kuona ni nani uliyekuwa naye, mahali ambapo ulitembea, vitu kama hivyo, ndio viweze kumsaidia pia kama kutakuwa na shida, yule atakayetumia hiyo software ataweza kutumia hiyo contract kujilinda. Naam, kwa kauli zako inaonekana basi ni muhimu sana mtu kusema na wakili apate kumshauri. Kwa mfano kuna picha ambazo tumeweka hapo kwenye runinga ambazo ni za Samuel Kairo na Paul Kariuki, ile mitambo ambao wamepata, ule mtambo ambao wamebuni wa kusaidia wagonjwa kupumua. Mtambo kama huo unaweza kuwekwa katika kitengo gani wanapokuwa wakitafutia kimiliki? Huo mtambo kama nilivyosema awali, tunaangalia uboreshaji wa patent. Kwa hivyo tunaongea mambo ya utility model, kwa sababu hiki kifaa si mara yake ya kwanza tumekisikia, si ndio? So kwa hivyo hapa tunaongea mambo ya utility model, halafu pia mambo ya maybe industrial design, kuangalia maybe urembo wa hiki kifaa, kama kinakaa tofauti kama the conventional ventilator for example, unaangalia sasa kama urembo wake unaweza pia ukasaidiwa. So utapata kuwa vitengo hivi vya hakimiliki huwa vinashirikiana sana. Utapata si lazima tu utatumia patent ama utility model kivyake, utapata huwa zinaambatana moja kwa moja. Alafu pia kuna mambo ya trademark, ile jina umepatia uvumbuzi wako, ndio watu waweze kujua uvumbuzi huu unaitwa kwa jina fulani, umetengenezwa na mtu fulani ama na kampuni fulani. Naam, wakili, pengine kwa kumalizia nikupe fursa utoe kauli yako ya mwisho na pengine ushauri kwa vijana na wavumbuzi wengine wanapokuwa wakifanya uvumbuzi wao. Ni kipi ambacho ungeweza kusema kwamba ni muhimu zaidi, ungetoa kama ushauri ukimalizia? Ushauri wangu tu ni kuwa ni lazima watumie mtandao kupata taaluma kuhusu mambo ya hakimiliki, na pia watafute jinsi watakavyotumia mawakili kuwasaidia kupata hizi opportunities za kibiashara, kwa sababu hii si kazi wamemiliki ya kujua sheria, lakini wakili ataweza kuwasaidia na wasiogope. Na pia kama kuna shida na wakili yoyote, huwa kuna Law Society of Kenya ambapo wanaweza pia saidika kama kuna wakili amewachezea sheria. Naam, asante sana. Huyo ni Liz Lenjo ambaye ni wakili. Asante kwa kutusaidia katika masuala haya ya kimiliki. Na hapa studioni nitampa naye Victor Mudhemba fursa amalizie kwa dakika moja tu. Kauli yako ya mwisho ni gani, na pengine kutoa ushauri kwa wabunifu wenzako na vijana ili wapate nao kujitokeza kama wewe? Okay, kauli yangu ni kwamba ndio kitu kiweze kusaidia watu, itabidi watu wamekuwa na umoja, like they should act collectively, I think like a team. Kwa mfano tuko na timu ya watu wawili na university ambao ni Crispus na Tumaini na University of Jomo Kenyatta, na pia unafaa uangalie ni shida gani ambayo unaenda kusolve, and then unaona kama hii shida ina affect watu wangapi, na kama ina affect watu wengi, pia hiyo ni one indication that it's a good thing that you can venture into. Yeah. Na serikali imekuwa ikiunga mkono mali na chuo.
there's been a lot of bureaucracy because tukijaribu kufikia ofisi za the policy makers ama the people who take action in the government, inakuwa ni changamoto. Yeah. Na asante, na pengine utasema na wakili na pia na mwenzetu ambaye ni Paul ambaye tayari ameanza mazungumzo na serikali kujua mikakati iliyofuatilia. Huyu ni Victor Mudhembo ambaye ni mvumbuzi wa programu ya kufuatilia mtagusano wa watu maarufu contact tracing. Asante sana kwa kufika katika studio zetu. Umejiri wakati kutamatisha makala yetu ya NTV sasa. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kufanikisha tunasema shukrani. Kumbuka kwamba saa 7 juu alama tutakuwa tukirejea kwa taarifa kwa lugha ya Kimombo kutoka kwangu Daniel Mule. La ziada sina na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu hapa NTV. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. I am coming for you. So unaimba poa. You have a very beautiful voice. Oh, stop it. Huyu mboch ni wangu wa kufanya kazi zangu. Give me through past one of your friends. You have to take care of yourself. How about online dating? Nikusaidia aje? Sasa niliko nataka unisaidie kutoa wimbo. This must be the lovely lady. Niko hapa nje yote nilikuwa umesema. Where? Antibus. Usingoje hadi dakika ya mwisho. Pimwa kwenye hospitali ya serikali. Matibabu inapatikana bila malipo. TB inakinga na tiba. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Economies are faltering. The skies are empty. Borders are closed. The streets are deserted. Schools have been halted. And what was referred to as work has everyone staying at home and figuring out how to make it work. We are all at risk, and the health of your neighbor is not only dependent on you, but your life or death could also be in their hands. On Wednesday, 15th April 2020, the Nation Media Group will hold a live virtual Nation Leadership Forum on NTV from 7 p.m. It shall take a peek into how COVID-19 has changed the world, the family, the individual, and life as we all have known it. This pandemic will test us, as it is testing all countries in every corner of the globe. But I don't believe that it will defeat us. If we pull together and everybody does their part, we shall overcome. Nation Leadership Forum. Engaging society, impacting the nation. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains. Kimateki. There's no debate. Home is best. If you must pay for deliveries, use your NCBA debit card. Stay home. Stay safe.
Easter calls upon us to sacrifice. Help a brother or a sister this Easter season to buy food by sharing your Bonga points with them. Remember to share your story or video of why you chose to help a fellow Kenyan using Bonga points. Tag us or post on our FB page NTV Kenya, Twitter page at NTV Kenya, Instagram at NTV Kenya, SMS 20686 or our WhatsApp number 0745 925 002. This is NTV. A very good afternoon and welcome to NTV at 1. My name is Ken Mijungu with a quick news update for you. And we begin with the Ministry of Foreign Affairs that now says that 7 Kenyans have died from COVID-19 related health problems in the last 1 month in the US and in Sweden. Furthermore, hundreds are stranded in various parts of the world as a result of the curfews and the lockdowns in those places. PS Macharia Kamau also says that the humanitarian situation in Guangzhou, that's in China, will be resolved, adding that about 64 Kenyans are stranded in India. Our reporter Leila Mohammed listened to the Minister of Foreign Affairs, PS, for the details and now joins us live. Leila, what else did you hear apart from these facts that we have been contending with for the last few days? Well, he spoke about various issues. First, he began with the presence of Kenya having a footprint in 54 countries officially, and many other more where we have consulates and where Kenya has a footprint internationally. He spoke of the Ministry of Foreign Affairs doing its very best to ensure that Kenyans across the globe, wherever they are taken care of. Mijungu, he was speaking of a country or a Ministry of Foreign Affairs that is in a dire situation. They are worried for their citizens across the globe. They are saying that Ministry of Foreign Affairs officials are working from home digitally, but the expectations on their shoulders is a bit too much for them to bear. And one of those expectations, Mijungu, was that for those Kenyans who have been affected, like in countries like India and China, to be evacuated home like we are seeing other countries doing in their own capacities. They are ruling out that and saying that this would be too much and it would be overwhelming by Kenya to do so. So before I continue with this conversation, let us listen into some of his highlights of the day. Anyone who is clear-headed and thoughtful about the situation that we are facing in the world, this is not a Kenyan situation, but a situation that we are facing in the world, will recognize that it is simply impossible for us to be able to be as responsive as we would normally like to be. You know that Kenya is an exemplar on our continent. Many times we do send aircraft or help to our diaspora who are caught up in situations abroad. Remember the situation in Libya, for example. But you see, that was an incident where there was total chaos and a war was raging and planes could fly in and fly out. And so it was possible to consider that we had a small number of Kenyans who we could extract quickly and save their lives. But when you're dealing with hundreds of thousands of people, then the proposition is completely different. We have to wait until this situation blows over. We have to wait until the lockdowns in the various countries
end. This is something that we have to do. And our staff are under a lot of pressure, some of them facing life-threatening circumstances in the countries that they're in. And so it is important that somehow we continue to provide support for them and give them the kind of assistance and help that they need. Other than the situation regarding our staff, I would like to appeal to the diaspora around the world to continue to remain understanding of the situation and to continue to work closely with the ambassadors abroad, including with our staff, so as to try to give them to allow our staff to give them the best possible support they can under the circumstances that they're in. Well, Mijungu, those 7 deaths are not just statistics for them. One of them has hit closer to home. This is the death of one of their colleagues in the Los Angeles office, and the lady is called Ruth Anyango Ogonda. This was a lady who had underlying conditions but suffered due to the COVID-19. This was 2 days ago. She has left behind 2 daughters who, according to the MFA, they are now orphaned after their father having died previously. They're saying that they will ensure the family stays put in Los Angeles until COVID-19 has been well taken care of. Kenya will be in touch with the family to give them all that they can, and this is one of the reasons why they were saying that it is important now for Kenyans to look back and relook their whole issues around burying their dead. They are now urging them, wherever you have your person die, please ensure that you engage with the government at hand so that you can bury them in those particular countries because of the curfews and some of the concerns that have been raised by various countries. Remember, Kenya has also closed off its airways, so no particular passenger plane is landing into the country, and thus they are asking those who have been affected to plan to bury accordingly where they are. They are saying that they have given a heads up to the ambassador to China, Sarah Serem, and according to them, she has done a spectacular job in ensuring that all Kenyans there are taken care of, considering that a majority of them are unregistered and could be considered illegal immigrants. So the underlying facts that I got from this press briefing today, Mijungu, is that the concerns by the Chinese authorities, and these are basically the counties, all the provincial, regional governments that had put across some of their concerns to avoid a resurgence of COVID-19 within the Chinese Republic, and some of them were to do with social distancing. And according to the PS, they say, according to some Africans, how they like to put up in those foreign countries, they leave many, and those were some of the concerns by the Chinese authorities, and by breaking those rules they could have found themselves under a humanitarian crisis. That notwithstanding, Kenya is saying that this is a matter of concern. They're looking into that situation. They are also saying that those who have been stranded in India and other parts of the world should be just a little bit patient and wait a little longer for the curfews and the no-flight restrictions to be lifted for them to make travel arrangements back into the country. But this is not all doom and gloom, Mijungu. They are reporting that there are some Kenyans who are recovering from COVID-19. They have reported 3 who have recovered in Rwanda. 1 is recovering in Qatar and various other parts of the world. However, there are some students, about 200 of them, who are stranded in Iran. They were studying there in university. We have 18 foreigners, Kenyans included, who are stranded in Australia as well as other parts of the world. So the Ministry of Foreign Affairs says they have not been quiet. Kenyans just need to be a little bit more patient with them. They're doing the best they can under the circumstances that COVID-19 has put them under, but their main concern is to ensure that Kenyans are safe, they are well fed, and they are capable of living to see another day wherever they are across the globe.
Right, Leila reporting from the Minister of Foreign Affairs. Thanks very much for that comprehensive update from that press conference by the PS. Now, the National Assembly will this afternoon move a motion to alter the calendar and allow the legislators to sit once a week. This, according to the Clerk of the National Assembly, Michael Sialai, will give the ample time for the chambers to be fumigated. Our senior political affairs reporter, Kenneth Muredi, outlines the measures put in place to cushion members of parliament from contracting the coronavirus. The 1.5 meter distance warning has been flashing all the way from the gates to the door of the chamber, as all members are now being reminded to keep that 1.5 meters distance in an effort to break that chain. Once they do come inside the chamber, we are also told that none of them will be allowed to go in without having sanitized, as they try to reduce that chance of ever getting this particular disease. Also, what we also do know is that this chamber has been fumigated to make sure that each member who comes in for the session, that is the 40 of them, will have a chance not to get that particular virus, or to make sure that they feel safe from it. Inside the chamber, the seating arrangement ensures a 4-meter distance between members. The House holds 418 MPs, including senators on special occasions, but will now hold 40 MPs until the coronavirus threat is dealt with. Bearing in mind that the quorum for any parliamentary session is 50 members, the Speaker has used his powers to gazette a members' lounge that is adjacent to the plenary as a chamber in an effort to accommodate 13 more. So far, about 200 members have shown interest in today's sitting. To take care of the others, there are designated areas that include the gardens and the members' lounge, where MPs will be keenly following proceedings and will only go into the chamber when they have alerted the orderlies of their intention to speak. Their registration will also be done manually, as biometrics have been disabled as a precautionary measure. There are also provisions for the disabled whose positions have been secured within the chamber. There is strict adherence to the 1.5 meter rule, even outside the chamber, and plans have been put in place with orderlies available. Parliamentary journalists will also not be allowed within the precincts of Parliament. The leader of Majority, Aiden Duale, will this afternoon move a motion to alter the calendar of the National Assembly to have sessions every Wednesday. Apart from discussing President Uhuru Kenyatta's proposals, the National Assembly will also debate on the formation of a COVID-19 special committee, as well as approval of members to the Teachers Service Commission. Kennedy Muredi, NTV. From Parliament, a Mombasa woman is appealing for a proper investigation into the death of her mother. Brenda Kinyi claims that her mother, who worked at the Kenya Ports Authority, did not succumb to COVID-19 as stated by health officials. Kinyi claims that there was medical negligence. NTV's Kevin Mutai with the details. Monday afternoon, hours after Brenda Akinyi was discharged from the Coast General Hospital, she rushed to her late mother's gravesite. Akinyi had been in quarantine for 14 days after her mother tested positive for the coronavirus. Mimi ndio msichana wake mkubwa. Sikuweza kuwa hapa wakati wakimzika, ndio leo nimepata nafasi. Nasema nimeshukuru. Her mother was a Kenya Ports Authority employee. She is said to have succumbed to the deadly disease, but Akinyi claims that she had been battling another illness, which she believes took her life. Walikuja nyumbani wakanipima, wakachukua samples, then later on wakanirudia, wakaniambia lazima nipelekwe isolation. So nilichukuliwa mimi na watoto, tukapelekwa KMTC. Huko KMTC nilikaa, walinieka on Tuesday, nikakaa hiyo Tuesday, Wednesday jioni wakanifuata, wakaniambia results zangu zimetoka positive. Kwa hivyo ninapelekwa hospitali, ndo nikapelekwa Ramtula. She says that her mother was picked up by doctors from her home a fortnight ago and taken to an isolation center at the Kenya Medical Training College before she was moved to Coast General Hospital. She questions her coronavirus status while at the same time protesting her medical bills. Niliambiwa by word of mouth, huwa niko positive,
Na pia nimeambiwa by word of mouth kuwa nimetoka negative mara 2. Lakini tangu nilivyoingia sikuwa na symptoms zozote mimi, sikuwahi umwa, sikuwahi sikia chochote. Mpaka nilipewa dawa, nakumbuka nilipewa dawa tu nilikuwa nikimeza. Zilikuwa ni za siku 6. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Kwa sababu nimeambiwa ni mgonjwa kwa. Well, a quick resolution will be necessary for that family. A police officer who was caught on amateur video allegedly fighting for a bribe in Marafa, Kilifi County, has been interdicted. According to the viral video clip, the officer is involved in an altercation with the charcoal traders before he draws his gun and charges towards the traders. It is alleged that the charcoal trader had given a bribe to other officers manning that particular roadblock, and the officer in this video that should be showing now was demanding his share. Regional Police Boss Rashid Yakub maintains that though investigations will be conducted and all the officers found culpable will face the full force of the law. Tumechukua hatua na vile tunaongea saizi amekuwa dismissed from the police force and na ataenda kotini, atakuwa charged na ile kosa ile alitenda. Kwa ningependa kuhimiza wananchi hiyo kitendo ambayo walichukua clip katika hiyo kisa ilikuwa ni mzuri, na ningependa kwanza kuwashukuru wale walichukua hiyo clip. Ningesema hongera kwao, asante. Hiyo ni mfano mzuri ya kujitolea as a Mkenya mzuri. Huyo officer ni officer ambayo hali yake ya kikazi ya nidhamu ni mbaya sana. Hatukufurahia kama viongozi katika polisi, na vile wananchi hatukufurahia. Away from that, the World Health Organization says that the measures to slow the spread of the coronavirus need to be lifted slowly, and that a safe and effective vaccine would be needed to fully halt the spread of this virus, which has already killed more than 114,000 people worldwide. The outbreak has now claimed the lives of at least 23,529 in the US, the most of any country. Italy is the second worst hit country with 20,465 deaths from 159,516 infections. More than 1.9 million declared cases have been registered in 193 countries and territories since the epidemic first emerged in China in December. Of these cases, at least 402,000 are now considered recovered. Slowly. In other words, the way down is much slower than the way up. That means control measures must be lifted slowly and with control. Ultimately, the development and delivery of a safe and effective vaccine will be needed to fully interrupt transmission. And still on COVID-19, Africa has reported more than 15,000 cases, with the death toll approaching the 1,000 mark. Now, governments across the continent are still enforcing stringent measures to curb the spread. Nigeria has announced a 14-day extension of a lockdown in the main cities of Lagos, Abuja and Ogun states, as Gabon started its own version. The initial 14-day lockdown in Lagos, Ogun states and the Federal Capital Territory began on March 30th. There are currently 323 confirmed cases of the virus in Nigeria, with 71% of them registered in Lagos and the Capital Territory of Abuja. 10 people have died so far. Nigeria is Africa's most populous nation with 200 million people. Health experts have raised alarms over the impact of a major coronavirus outbreak, warning that the country's unprepared and underfunded healthcare system could quickly become overwhelmed. With this in mind, and having carefully considered the briefings and report from the Presidential Task Force and the various options offered, it has become necessary to extend the current restriction of movement in Lagos and Ogun states, as well as the FCT, for another 14 days, effective from 11:59 p.m. on Monday, 13th of April 2020. I am therefore once again
asking you all to work with government in this fight. The extension of the lockdown is expected to add to the hardship of millions of Nigerians living hand to mouth. Gabon has begun confinement measures in the capital and 3 nearby municipalities and restrictions enforced by security officers to contain the spread of coronavirus. Libreville on Monday was mostly idle, with shops and markets empty and police roadblocks set up at many crossroads as the measures came into force. The Prime Minister of Gabon, Julien Bekale, asked residents of the capital and 3 surrounding areas to stay at home after the country reported 57 cases and 1 death from the virus. Under the restrictions, drivers cannot leave their neighborhoods without proving that they are exercising a profession deemed essential. While food stores are authorized to operate, many of them did not open on Monday, leaving some residents without stocks. Slum Dwellers International and the city of Johannesburg distributed food parcels to waste pickers, street vendors and car guards to keep them off the streets. The focus of the initiative is to ensure that those who live hand to mouth on a daily basis respect the lockdown and do not go hungry. The initial 21-day lockdown, which was announced on March 27th, was last week extended and will now run until the end of April. Right, time now for a short break, but we still have much more, so stay with us. We'll be back. Discovered the world-famous Smallfix and saw the difference. Let's see how absorbent Smallfix is. Smallfix, thanks to its ultra-absorbent particles, can keep more liquid than the other diaper brand, so you can use it comfortably all day long. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Smallfix. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Now, as Kenyans continue to fight the COVID-19 war, youth are coming up with new ideas and innovations in a bid to fight the coronavirus. A group of young Kenyans from Waithaka right here in Nairobi have started a cottage industry with a homestead where they are making transparent face masks from locally available materials as well as body protection sets. Despite the fact that Kenyans are observing the guidelines by wearing masks everywhere they go, most are not comfortable with the current cloth mask. Some youth from Waithaka, Dagoretti South have come up with a new idea of making full face mask that protects the eyes, nose and mouth. The full face mask has a see-through perspex sheet that can be washed and sanitized and last longer. So this is our final product. So we'll have this guy, you can scoot kidogo a bit, you can do it better. He is good to go. He is good to go. And he protects himself and protect myself from being infected with corona. Because it also makes sure the critical 3 areas, the eyes, the nose and the mouth, is covered. The youth have also made protective bodysuits, which they have donated to healthcare providers and police officers from the Kabete police station. Halima Gongo, NTV. And Turkana County has set aside over 440 million shillings for relief food operations to cushion the residents against the vulnerabilities in the wake of the coronavirus pandemic. Now, this as the county government or Uasin Gishu launched a relief food distribution program for the needy. Gabriel Kudaka has the details. Uasin Gishu Governor Jackson Mandago led the food distribution exercise at the informal settlement of Yamombi.
The food that was donated by the private sector targeted the needy members of the community. The rapid response team in the county, we have agreed there will be no calling of crowds. All food donations must be a door-to-door program. And we want to tell our well-wishers, government has an elaborate system of governance all the way to the ground. And as community leaders and as representation of the business community, we urge everyone to please kindly follow this example and do whatever they can to support. Chakula isilete vita. Kwa nini ukapewa jirani yangu akawachwa yule mwingine? Tunaangalia yule anahitaji sana. The residents were also sensitized on the need for social distancing, among other measures to help curb the spread of coronavirus. Kama hapa tuna watoto wengine ni hawana wazazi walienda na lisha yao ilikuwa kuenda kibarua ianguke mkononi ende kwa tumbo. Na sasa hakuna kibarua. Tafadhali tunawaomba mkitusaidia tutashukuru. And in Turkana, the county government has begun plans to cushion residents against challenges of food security. Therefore, I have committed Kenya shillings 441,211,339,000 for relief food operations to serve 759,335 persons and 108,000 households at 50% food ration in Turkana County. Gabriel Kudaka, NTV. As for the burial plans of Police Constable Magoma Nyachwea, who was knocked down on Sunday by a speeding motorist who was trying to beat the curfew, are ongoing at his home in Milimani, that's in Molo Town, Nakuru County. NTV's Judith Cherono with that story. Constable Magoma lost the battle for his life as other officers tried to rush him to the nearby hospital after a speeding motorist ran over him at the Salga roadblock along the Nakuru-Eldoret highway while he was on duty. Naomba tu serikali ichukue hatua juu ya hii gari ambayo ilikuwa inakimbia. Na gari tuliiona iko Salga police station. The motorist, who was released on police bond, is set to be arraigned in court once investigations into the incident are complete. He was a very responsible person. Na familia yake ilikuwa inakuja namba moja. Alikuwa anapenda watoto wake, amewaweka shule mzuri wote. Hakuna siku tumeilala njaa, ana provide. Speaking from her Milimani home in Molo Town, the wife to the deceased officer, Magdalene Mora, said the deceased left the house in the evening to go to work as usual. She learnt of her husband's death through social media. Judith Cherono, NTV. Now, just in case you have any tax-related disputes which require alternative resolutions, you will now be served online. You don't need to physically go to KRA. This follows the migration of all alternative dispute resolution by the Kenya Revenue Authority to a virtual platform as it looks to help mitigate the spread of COVID-19. Alternative dispute resolution by the Kenya Revenue Authority was launched in 2015 with financial year 2018-2019 reporting the sharpest spike in the applications where 502 applications were received. Of the 502 applications received in the last financial year, 237 cases with a revenue yield of 8.1 billion shilling were successfully resolved. The virtual alternative dispute resolution will be done through platforms such as Zoom and, of course, Skype. Right, let's talk some politics. And Jubilee Vice Chairman David Murathe now says the changes being pushed by Secretary General Raphael Tuju will be implemented whether the DP, that's William Ruto, approves of them or not. Murathe claims that the DP has not been keen on party affairs and should therefore be the least concerned about the changes. NTV senior political affairs reporter Kennedy Mureithi with the details. David Murathe has for the past 1 year been very critical of the country's second in command. Murathe has even declared that he would spend every resource available to prevent DP Ruto from ascending to the presidency in 2022. Murathe's return to the ruling party after he stepped aside last year is most likely going to rekindle the bitter rivalry. It is not tenable for me to sit on the same neck with a person who I believe is not the right person to take over the presidency of this country.
Murathe insists that the party leader, President Uhuru Kenyatta, saw it fit not to fill his position as other members of the National Management Committee were being named. The National Management Committee, the deputy party leader is not a member. It is the organ that runs the day-to-day management of the party affairs. DP Ruto and some 150 MPs have protested the move to replace members of the committee, arguing that the move was illegal. I don't know why he's escalating this thing. I told you, he says he talks to the party leader. And now he's coming out interrogating party issues on Twitter, on social media. Now, what is what? If they talk, isn't this an internal party matter, which he can reserve his phone or just walk into State House and discuss it with his party leader? The changes in the membership of the management committee has reawakened the battle for control of the Jubilee Party. Some view the changes as a coup aimed at sidelining DP Ruto and his allies. The real reason the Secretary General wanted to populate some of those positions in the National Management Committee is at the guidance and the advice of the Registrar of Political Parties, in terms of wanting now to prepare the party for the elections which they were calling for. Since the Jubilee, and we are not there by accident. We are there because that is a party we went to the people of Kenya and we presented to them. Yeah, so, should the ensuing political battle fail to yield the desired outcome, the involved parties say they have options. When Uhuru was in Kanu with Atwoli, they told Uhuru, you cannot leave Kanu, it is your father's party. Yeah. They were fighting over the control of Kanu. Uhuru walked. He formed the TNA, yeah, the National Alliance. It became the biggest party in Parliament in 2013. That is true. And Kanu came with 6 seats. Yeah. So it's not like we cannot move on. And if it is the party, we can leave it to them. Yeah. What are they giving us, my friend? Do you even have to be in government? Do you have to be in government? Can't you even be in opposition with dignity? Why do you do serikali yao na laila? You wanataka kuunda. Lakini madharau ikome, my friend. It's better we die on our feet than we live on our knees. There are also talks to change a section of Jubilee leaders in Parliament, which had been put on ice as tensions within the party escalate. Kennedy Mureithi, NTV. Very interesting observations, and let's now cross the border to Rwanda, which is among the 25 countries that have been granted an immediate debt service relief by the International Monetary Fund to allow them to focus more financial resources on fighting the COVID-19. Under the IMF Catastrophe Containment and Relief Trust, the fund's managing director, Kristalina Georgieva, said the 25, which include 19 African countries, will receive grants to cover their debt service obligations to the IMF for an initial 6 months in order to channel more resources towards vital emergency medical and other relief efforts. The move comes amid piling pressure from the UN Secretary General Antonio Guterres and a group of 165 former global leaders and prominent international figures calling for the suspension of debt repayments for the world's poorest and most vulnerable countries. Now, the spread of COVID-19 continues to dampen the fortunes of the flower sector across the globe as demands fall in the wake of the disrupted supply chains. In Russia, flower farms and flower shops are destroying their stock, citing declining demand. Hundreds of unsold flowers are being destroyed by representatives of St. Petersburg floral industry. Now, the entrepreneurs are trying to draw attention to the economic crisis that has hit the flower industry since the introduction of a lockdown due to the coronavirus pandemic. In Kenya, thousands working at flower farms have lost their jobs already. Let's play now. And Football Kenya Federation presidential aspirant Andrew Amukoa has said that the World Football Governing Body, that's FIFA,
has to respect the Sports Dispute Tribunal, that's SDT, which for the second time in a row nullified FKF polls. Earlier, FIFA ruled that FKF National Executive Committee members should remain in office as well as President Nick Mwendwa. Meanwhile, FIFA will hold its meeting with the FKF President Nick Mwendwa, Sports Cabinet Secretary Amina Mohamed and other stakeholders next month. FIFA wanga ikiandika barua inaandika through Federation, that is CEO, alafu kama ni copy inatakana ikuje kwa wizara. Na saizi tuko na vita na FIFA na tuko na vita pia na Federation yetu kwa sababu ya uchaguzi ambao ilikuwa inatakana ifanyike last year December. Na tulienda kotini na tunashukuru ya kwamba koti ilikuja kaamua kwamba watu wapatiwe nafasi wasimame na watu wazuie watu kusimama kura. Na nataka niseme ya kwamba FIFA lazima respect our constitution kwa sababu Sports Act ilipitishwa na bunge, that was 2013, na ikakuwa sheria ya kwamba lazima tu comply. Kwa hivyo hiyo jambo la comply limekuwa mzito kidogo kwa watu, lakini lazima tufuate sheria. Na pia FIFA lazima heshimu sheria za nchi hii kwa sababu hata kule Zurich hao wanaheshimu sheria za Switzerland. Finally, that meeting will be happening and it's next month and the stakeholders are all invited. All Serie A players will be tested for the coronavirus by end of this month to allow clubs to return to training in May. The president of the Italian Football Federation, Gabriella Gravinia, has confirmed this. The Italia Serie A was suspended on March the 9th due to the global pandemic. You all know about it. Now, Italy has been one of the worst affected countries with nearly 20,000 deaths, over 150,000 confirmed cases, and some players at a number of clubs have been infected. Now, there is no set date for when the campaign can resume in Italy, with 12 full rounds and 4 outstanding fixtures still to play. Juventus lead the Italian top flight, 1 point ahead of Lazio and 9 clear of the third placed Inter Milan. And away from that, the Tour de France is set to be postponed due to the coronavirus pandemic after the French government extended a ban on mass gathering. President Emmanuel Macron said that restrictions on public events will continue until mid-July. Tour de France is planned to run from the 27th of June to 19th of July. The tour due to start in Nice. It's being contested by Bano's Ineos teammate and 4-time winner Chris Froome after the Briton broke his neck, femur, elbow, hips and ribs in a crash, preparing for last year's event. Now, Bano won last year's race following a battle with Britain's Geraint Thomas, who won the 2018 edition of Tour de France. Il faudra vraiment du grand Romain Bardet pour qu'il parvienne à garder sa roue parce qu'il on reverrait sans doute sur le Tour de France. Quelle étape, quelle victoire de Simon Yates, 3 jours après Bagnères de Bigorre. Victoire de Simon Yates. Initially, actually, it was muted that Tour de France will go on, and they put measures in place to ensure that spectators were not included in the race. But now they have decided Tour de France could just be cancelled altogether. That's all we had time for on NTV at 1. It's about 24 minutes to the top of the hour. Thank you for watching, and of course we have an update at 4 p.m, 9 and 7 p.m. That's on NTV Journey. I'll be back at 9. Have a good afternoon. My name is Candy. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back.